I told you yesterday in heat engines particulation, the basic thing is right now for me, how do you calculate the efficiency of an heat engine? Isn't it? Basic block diagram. First one I told you, we should be having the source. Source and again there will be an engine somewhere here right now. There will be an engine here. Then somewhere here right now again will be for us sink. This one is your source at a temperature of T1. And this is your engine which is doing the work. And this is the sink. Like mana cycle motor la, petrol, engine, this back side poe smoke untundi kada. Smoke pipe undi kada. Adi sink. Exhaust. Yes, sir. Exhaust. This is at a temperature of T2. Okay na? Yes, sir. And chudu. Idi em chestadi source nunchi it will take a energy. That is nothing but of your Q1. And it will reject the energy Q2 to the sink. And this engine will doing the work in this one. That is nothing but W. And I can write Q1 minus of Q2 will be equal to W. This is the first formula. Can I write like this? Yes, sir. So efficiency will be equal to, efficiency is equals to work divided by input. That is nothing but Q1. Yes, sir. Yeah. Efficiency is equal to how much for me? Work divided by your Q1. Now, how do you write the work done? Work done already I got right now. So efficiency will be equal to neta is equals to work done is how much? Q1 minus Q2 divided by Q1. That means this will become for me 1 minus Q2 divided by Q1 in terms of your Q1 and Q2. What is Q1 and Q2? Q1 is the energy from the source and Q2 is the energy given to the sink. Yes, sir. Okay, Q1 and Q2 are always to be taken in terms of your magnitudes. These are the basic formula you need to remember. And always the temperature of T1 will be greater than of your T2. Sir, this Q2 kada? This Q2. This Q2. Yes, sir. So this ration, W, W plus this ration. Yes, sir. Okay, now 1 minus Q2 by your Q1. Yes. This one is about your Carnot's engine. Deen evaru explain chesaru. His name was known as of your scientist name Carnot. So this is your Carnot engine. Isn't it? It is based on a Carnot single and maximum possible efficiency. And the ideal cases kosam anukuntunnam. The temperature will always be remain constant. Itanu graph dwara explain chesindi. I hope you might have been remembered in your 11th class the graph. This is the graph between pressure and volume. The graph is something like this. This is one graph here right now, then again compression, then again compression, then again like this. Cyclic process. So it is your A to your B. Here the energy is being taken. That is nothing but of your Q in this process. And here it is right now at a temperature of your T1. And this one is at a temperature of your T2. Then again it is going like this. And from here this energy will be equal to your Q2. Okay. From A to B yes, and sir. C to D. Total, what do you call the temperature is right now for me or constant. So A to B temperature is constant. Again from C to D, this is your C, and this is your D. C to D, the temperature is constant. So can I say that T is constant from A to B and C to D. And A nunchi temperature T1, here also T1, here also T1. So isothermal process. T1 to T2, adiabatic process, again T2 to TT, the temperature is same. So that means isothermal process. This is your isothermal. This one is also your isothermal. This one is your adiabatic. And this one is also your adiabatic. That means 2 isothermal and 2 adiabatic processes. Yes, sir. Okay. Na? So in A to B and as well as of your from your C to D, what is remaining constant for me? Temperature. The same way. Delta Q will be equal to 0 in going from B to C and from your D to A. B to C, yes, sir. As well as a adiabatic process, sudden process. So in that one, delta Q will be equal to problem. So you don't have the energy relation of Q1 by Q2 will be equal to your T1 divided by T2. I told you yesterday. Q1 yes, sir, by your Q2 is equals to T1 divided by T2. And the efficiency in the neta is equals to 1 minus in the place of Q2 by Q1. I can write here right now T1 by your T2. Ask question. Yes, sir. Q2 is equals to your T1 by T2. That means Q2 by Q1 can be written as what beta? Q2 by Q1 will be equal to your T2 divided by T1. And then? Yes, sir. In terms of your temperature, in terms of your energy.
Clear? So this is one of the basic and important formula you need to remember in this one. Yes, sir. So this one is about your heat engine. The next one is Sir, beta. సార్ ఇప్పటివరకు అయిన అన్ని అటెంప్ట్స్ లో డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ నుంచి అసలు క్వశ్చన్ అడగలేము. డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అడగలేదు కానీ హీట్ ఇంజన్స్ పైన అడిగాడు. ప్రతి దాంట్లో హీట్ ఇంజన్ పైన ప్రాబ్లం ఉంది. అవును సార్. సో ఇప్పుడు వచ్చే ఎగ్జామ్ లో కూడా డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? ఏం మనం చెప్పలేం కదా మనం. అయినా కూడా ఒకసారి చదువుకుందాం ఒక 2 minutes. పెద్దగా ఎఫెక్ట్ ఏం కాలేదు, ఫార్ములా బేస్డ్. ఓకే సార్. ఓకే చలో. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ రిఫ్రిజిరేటర్. దిస్ ఈస్ రివర్స్ ఆఫ్ ది కార్నోట్స్ ఇంజన్. అక్కడ మనం హయ్యర్ నుంచి లోవర్ పోతున్నాం. హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ లోవర్ టు యువర్ హయ్యర్. అంతేనా? yes sir. ఇది మన సోర్స్. Then here it is right now for me engine. Then again here this one is your source like this. Okay, so this one is your source at a temperature of T1. And this one is your engine. And here is your sink. Sink is at a temperature of T2. Here T1 will be lesser than T2. Okay. Yes sir. From the source we are taking the energy beta, that is nothing but of your Q1, and this engine will do the work right now. This is W. Previously Judu, work done was in the downward direction. Judu, work was being given away. Now here we are doing the work. We are doing the work, and ఈ రెండు కలుపుకొని మనకు అవుట్పుట్ వచ్చేసి Q2. అందుకంటే రిఫ్రిజిరేటర్ వర్క్ చేయాలంటే ఫ్రీజర్ వర్క్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? పవర్ కావాలి కదా మనకు. That means we are doing the work here right now. That means this one is a Q1 plus of your W will be equal to Q2. Right, sir? Yes, sir. This W is nothing but what beta? External work, whatever you are doing. This is your external work, whatever you are doing. So Q1 plus of your W is equals to your Q2. Very important. So the best refrigerator cycle is one that removes the greatest amount of heat beta from the inside the refrigerator with the least amount of external work there. That means coefficient of performance gonna rasta nenu. Coefficient of performance. This is generally represented by beta. Okay, so coefficient of performance is beta is equals to your Q1 divided by W. Okay, na? W is external work done on the engine. External work. ఇక్కడ నుంచి W తీసుకొని వచ్చి పెట్టుకోవడం ఇక్కడ. అంటే beta will be equal to your Q1 divided by W ఎంత అవుతుంది? Q2 minus Q1. Yes, sir. Isn't it? Again, yes, sir. Same from the cyclic process, Q1 by your Q2 will be equal to your T1 by your T2. That means beta can also be written as of your T1 divided by T2 minus T1. Clear? So beta yes, in terms of your Q1 by Q2 and beta in terms of your temperature T1 divided by your T2 minus of your T1 particles. Clear? Yes, sir. Any doubt in this one? No, sir. Clear? So this is the basic thing you need to remember in your coefficient of your performance. Yes, sir. Okay. Game point picture over, which is other topic you need. Errors and measurements. Avana? Yes, sir. అది ఒకసారి ఫార్ములాస్ ఉంటాయి కదా. అవునవును. ఇంకా 1-2 questions అంతే. Okay, I'll try to do it out. No problem. Addition, subtraction, అవన్నీ ఉన్నాయి చూడు బేసికల్ గా. అవును సార్. వెనియర్ క్యాలిపర్స్ అవన్నీ చూసావమన్నా? నేను లాస్ట్ టైం చెప్పాను వెనియర్ క్యాలిపర్స్ అవన్నీ చూసుకున్నాను. yes sir. Okay చలో, no problem. This is one important area. The next one is about your errors. Sir, ఈ రోజు 9:30 పేపర్ డిస్కషన్ ఉందా? ఉంది నాన్న ఈ రోజు. Okay sir, okay. చలో. First one is about your absolute error. We'll talk about your absolute error. Comma, we talk about your relative error. Talk about relative error, and we also talk about your percentage error. 1 minute, sir. 1 minute. Yeah.
Yes, sir. Okay. How to define error better? Error is always your true value minus your measured value. Yes, sir. Error is always what for me? Error is always defined as of your true value minus of your measured value. Average value ఎలా calculate చేస్తాం నన్ను? Average value is equals to maths R1 plus R2 plus R3 plus so Rn on to your Rn upon n. by your n. Yes, sir. Isn't it? Now here right now whatever you're taking R average, this one is your true value. Okay, that is your true value. Yes, sir. Okay, next one. We talk about your absolute error. How do you calculate absolute error? Absolute error. Absolute error. That means delta R. Absolute error is represented by delta R. That is reading of the first one minus true value, average. That will give me the absolute error. Okay. Yes, sir. So that means delta R2 will be equal to your R2, that is nothing but minus R average. Isn't it? Second absolute error. Adhe vidhanga third absolute error. Delta R3 will be equal to third reading minus true value. Itla cheskuntene pothundalo manaku till we get a average value. That means for your Rn value, anana. నేను ఒక బుక్ లో చదివిన దాంట్లో ఏఎం టర్మ్స్ లో ఇచ్చిండు ఏఎం ఈక్వల్ టు A1 ప్లస్ రాసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. A2 అట్లా వచ్చేసి AN వరకు డివైడ్ బై n. Ah. దాని తర్వాత డెల్టా A1 ఈక్వల్ టు AM మైనస్ A1 రాసిండు. అదే రాస్తున్నాడు. నెక్స్ట్ స్టెప్ అది డీటెయిల్ గా వెళ్తున్నాను కొంచెం, సో దట్ విల్ బి గెటింగ్ క్లారిటీ అని థింక్ ఏం లేదు. అది రబ్ చేసే ప్రాబ్లం. సో ఇప్పుడు డెల్టా ఆర్ఎన్ అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ ఎలా రాస్తామన్నా? అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు యువర్ డెల్టా ఆర్ఎన్ మైనస్ ఆఫ్ యువర్ రీడింగ్, వాట్ ఎవర్ ద రీడింగ్ యూఆర్ టేకింగ్, మైనస్ ఆర్ యావరేజ్, జనరల్ ఫార్ములా. ఓకే సార్. ఓకే, దాని తర్వాత మీన్ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ నువ్వు రాసింది ఇప్పుడు అది. మీన్ అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్. Mean absolute error. This is the third step to do the problem. Mean absolute error రాస్తామంటే డెల్టా ఆర్ యావరేజ్ అంటే అబ్సల్యూట్ యొక్క యావరేజ్, దాన్ని మీన్ అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ అంటాం. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు మోడ్ ఆఫ్ యువర్ డెల్టా R1 ప్లస్ మోడ్ ఆఫ్ యువర్ డెల్టా R2 ప్లస్ సో ఆన్ అప్ టు యువర్ మోడ్ ఆఫ్ యువర్ డెల్టా Rn డివైడెడ్ బై యువర్ n. అర్థమైందా? ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు ఫైనల్ రీడింగ్ ఎలా తీసుకుంటాం మనము? ఫైనల్ రీడింగ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ యావరేజ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా ఆర్ యావరేజ్. Got it? Yes, sir. Final reading value. This is the final reading value. Chuskommala sir, whatever the steps you are doing. Error is true value minus measured value. How do you calculate the true value? Means take the mean of that one, that will give me the true value. Then how do you calculate absolute? First reading minus true value, second reading minus true value, third reading minus true, like that, whatever the how many number of readings is any number of times absolute error. Then you take the mean of absolute error. So it is delta R1, delta R2 up to n divided by n. So final reading allows right now for me. Final reading is equals to your true value plus or minus of mean of your absolute error. Yes, sir. That is the basic step to do the problem. ఇప్పుడు ఈ ఫైనల్ రీడింగ్ తీసే మెథడ్ కూడా ఇన్ అవర్ సిలబస్ లో మనకు రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయి నాన్న. వన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఆఫ్ యువర్ రిలేటివ్ ఎర్రర్. సో రిలేటివ్ ఎర్రర్ ఎలా రాస్తాం మనము? డెల్టా ఆర్ యావరేజ్ డివైడెడ్ బై ఆర్ యావరేజ్ అంటే ట్రూ వాల్యూ. ఓకేనా? Yes, sir. దాని తర్వాత పర్సెంటేజ్ ఎర్రర్. How do you write your percentage error? Percentage error is equals to delta R average divided by your R average into 100. Into 100 to multiply. Okay. So relative error is equals to your delta average divided by true value. Percentage means multiplied with your 100. Relative error into 100 will give me the percentage error.
Clear? Yes, sir. The next term which you need to remember in this one is combination of errors. Sorry. Sir, plus minus delta A plus delta B అట్లా ఉంటుంది అదే కదా? అదే. If I'm talking about your combination of errors. Combination of errors. Isn't it? First one, like say, that means errors in the measurements are very, very small errors. This sum. Like the first one is if I'm talking about sum or difference. రెండిటికి ఒకటే relation. అంటే addition or subtraction. Addition or subtraction. Clear? Yes, sir. Like say for example, length is given for me 4.1 plus or minus 0.1 centimeter. And breadth is equals to 3.3 plus or minus 0.1 centimeter. Yes, now if I need to add it and subtract it, now that means if I'm taking the sum of this one, sum of this one will be equal to how much better? Length plus breadth? Yes, sir. Length value will be equal to how much for me? 4.1, isn't it? Plus 3.3. ఎంత అవుతుంది చెప్పు? 4.1 plus 3.3. 7.4, sir. 7.4. This is your length plus or minus breadth. Breadth ఎంత అవుతుంది? 0.1 plus 0.1. That will be equal to 0.2 centimeters. Yes, sir. అదే విధంగా subtraction. If I'm talking for subtraction, L minus B will write. L will be equal to how much better here right now? Subtract L from your B. 4.1 minus 3.3. ఎంత? 4.1 minus 3.3. 4.1 minus 3.3. 0.8, sir. 0.8. So it is 0.8 plus or minus breadth at error. 0.1 plus 0.1. Error will always be added. 0.2 centimeters. Clear? Yes, sir. Got an idea how to do the addition and subtraction? Yes, sir. Sure. Next one. If I'm talking about your product or division. Product or division. Even for this one, same relation. Whether I'm talking about multiplication or either I'm talking about your division part of relation. Isn't it? Like say for example, I got some value. Okay. Like if I'm taking right now here, P is equals to P is equals to your, let's say for example, some value, whatever the value you're taking right now in this one, isn't it? So what the value I can take, tell me, any value. X to the power of your A, Y to the power of your B, divided by Z to the power of your C. Okay. So what is the Yes, error? sir. Error in X is how much? Delta X. Error in Y is how much for me? Delta Y. Error in Z will be equal to how much beta? Delta Z. Isn't it? So now what do you do Yes, is sir. take the ln on this one and try to simplify. Can I write the direct relation for that one? How do you write it? It is delta P divided by your P will be equal to A into delta X divided by X. Delta X is nothing but error. Plus this one is right now B. Whatever the power you are writing, write the power first. B into delta Y by V. Plus for Z it is right now for me C into delta Z divided by Z. Okay na? Yes, sir. Delta X by X and N relative error kada? Yes, sir. Into 100 years is the percentage error. Yes, sir. Ante kada? Yes, sir. So this is one of the relation you need to remember for doing the numericals related to this one in the errors part of relation. Okay na? Yes, sir. So let me give you one small example and you can do it out or not. So సార్ దీని తర్వాత
సెమీ కండక్టర్స్ లో అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా, సర్క్యూట్ టైప్ అవును. ఇట్లా ఉంటుంది, దాని తర్వాత ఇలాంటిది ఒక ఇది ఇస్తుంది. డయోడ్స్ ఎస్ డయోడ్స్ ది ఫార్వర్డ్ బయాస్ రివర్స్ బయాస్ చెప్పాలి, అలాంటి ఒక్కసారి చేపిస్తాను. ఓకేనా? ఎస్. See this question. The length and width of a rectangular room are measured to be 3.95 plus or minus 0.05 meter. Okay, and 3.05 plus or minus 0.05 meter. The area of the floor is. Can you try? Length and width of rectangular rooms are being given beta. 3.95 plus or minus 0.05 meter and 3.05 plus or minus 0.005 meter. The area of the floor will be equal to how much? Can you try beta? Yes sir. How do you write the area beta? Rectangular. Length into breadth. Length into your breadth. Isn't it? So length is given for me. Breadth is also given for me. That is 3.95 into 3.05. అంతే కదా? This is breadth and this is your length. ఇదంతా అవుతుంది చూడు. 3.95 into 3.05. One minute, sir. Yeah. హాఫ్ పేపర్ పెట్టుకోవాలి పక్కన, అంత కడగా చేసుకుంటూ ఉండాలి. 12.04 వస్తుంది సార్. 12.55 25 వస్తుంది కదరా. 04 ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది. 3.95 into 3.05 చూడు మన సార్. ఎస్ సార్ 12.0475 వస్తుంది. 0475 అంటే I can write 05. ఓకే సార్. Approximately. Yes sir. Okay, now error చెప్పు దీంట్లో. Delta A by your A is equals to delta B by your B plus delta L divided by L. అంతేనా? సార్ దీంట్లో యాడ్ ఎందుకు చేస్తున్నాం ఎర్రర్స్ ని? ఎర్రర్స్ ని ఇట్లా రాస్తాం కదా, ఇది ఏంటి ప్రోడక్టే కదా. yes sir. ప్రొడక్ట్స్ ఇలా రాసాం చూడు, ఇక్కడ ఇక్కడ రాసాం ప్రోడక్ట్ ని x into delta y. ఎర్రర్ ఎలా రాసాం? delta x by x plus delta y by y. డివిజన్ కూడా అంతే రాసాం కదా. yes sir, yes sir. delta z by z అన్న కదా. సో డెల్టా బి అంటే ఏందన్న? ఇది లెంత్, ఇది బ్రెత్, అంటే 0.05 అంతేనా? 0.05 డివైడెడ్ బై యాక్చువల్ బ్రెత్ ఇస్ హౌ మచ్ ఫర్ మీ? 3.05 plus yes sir. the length it will be 0.05 divided by length will be 3.95. దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకొని రాసుకోవాలి. 0.05 divided by 3.05. క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకొని చెప్పు సార్ ఎంత వస్తుందో. yes sir. 0 point, this will be ఎంత వస్తుంది? sir 0.029. 0 మొత్తమా? 29. yes sir, మొత్తం 0.029. yes sir. 29. Okay, fine. That means delta A will be equal to how much beta? 0.029 into area. That means yes, that will be equal to 0.029 into area. Already we got here how much? 12. 12.05. So this will be equal to how much? 12.05. That means I can write this one approximately. ఇది మొత్తం ఎంత వస్తుంది చెప్పు. ఇప్పుడు ఏరియా రాయాలంటే రాసిన మనం అడిగినది అక్కడ ఏరియా ఆఫ్ ది ఫ్లోర్. సో ఏరియా ఆఫ్ ది ఫ్లోర్ అంటే డెల్టా ఏ బై యువర్ ఏ ఇంటూ డెల్టా ఎల్ బై యువర్ ఎల్. ఇది మొత్తం ఎంత వస్తున్నాడు? ఏంటది సార్? ఈ వాల్యూ మొత్తం ఎంత వస్తుంది చూడు. ఎర్రర్. yes. So answer will be equal to how much for me? It is 12.05. 0.349 sir. Plus or minus 0.
349. 349 అంటే 0.34 తీసుకున్నాం సరిపోతుంది అంతే కదా 35. తర్వాత 2 decimal పాయింట్ తర్వాత 2 decimal సరిపోయింది అంతేనా Yes, sir. with the answer. This is the way how do we get the problems based on this one. Clear Okay, idea? sir. Chana? Yes, sir. Chalo. So semiconductors కూడా రివైజ్ చేసేసుకుందాం. Yes, sir. Only problem solving. Okay, problem solving వరకే చేసుకుందాం problem. Only numericals. Okay, sure. Semiconductors and devices. Okay. First question. Yes, sir. Very important. Xenon diode paina. Xenon diode symbol gurtunda. Xenon diode symbol is like this, which is operating only in reverse bias. Yes, Okay? sir. So this is xenon diode. Xenon diode is connected to a battery and a load as shown. So find current in diode and load resistance. ఈ మోడల్ ఇంపార్టెంట్ అన్న ట్రై టు రిమెంబర్ ద వే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇట్ అవుట్ ఇది ఒక రెసిస్టర్ అనుకో సిరీస్ కాంబినేషన్ లా ఇక్కడ మనకు జీనా డయోడ్ ఉంటుంది ఇట్లా దిస్ ఇస్ సింబల్ ఆఫ్ జీనా డయోడ్ ఓకే దిస్ ఇస్ అ పి టెర్మినల్ దిస్ ఇస్ ఎన్ టెర్మినల్ రివర్స్ బయాస్ లో కనెక్ట్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలా ఎన్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్ టు వాట్ టెర్మినల్ పాజిటివ్ Yes, sir. పి షుడ్ బి కనెక్టెడ్ టు నెగటివ్ టెర్మినల్ దీని పొటెన్షియల్ 60 వోల్ట్ ఉంది అనుకుందాం దీని పొటెన్షియల్ 10 వోల్ట్ ఉంది అనుకుందాం and here there is one resistance which is been connected load resistance the load resistance antam that is equals to 2 kilo ohms Yes, sir. isn't it you know that here the potential is 60 volt and here the potential resistance is given as 4 kilo ohms. Yes, sir. What will be the first current in this one but ikkada nunchi current vastunda right now some I amperes it will come here and get divided the current passing through this one is load current and the current passing through this one is known as Zener diode okay from Kirchhoff first law I can write total current I is equals to sum of your load current plus of your Zener current. Yes, sir. So what is the potential across Zener diode beta 10 volt kada ఇది దీంతో parallel ఉంది కాబట్టి you know that potential even across the load will also be equal to how much 10 kada Yes, sir. parallel combination the potentials will be the same that means IL will be equal to how much beta load current will be equal to from Ohm's law I is equals to your V divided by load resistance. V is how much for me? 10. Load resistance is how much for me? 2 kilo ohms. 2 into 10 to the power of 3. 2 ones are 2 fives are. That means this will become for me 5 into 10 to the power of minus 3 amperes. That means this will become for me 5 milliamperes. Clear? Yes, sir. Now what will be the current I? So current I will be equal to how much beta? I is equals to ikkada potential enta ikkada potential V minus potential of Vz divided by your R. The V enta undi 60 minus Vz enta undi 10 divided by R is how much for me? 4 into 10 power 3. 60 minus 10 that is nothing but 50. 50 divided by 4 into 10 to the power of 3. Yes, sir. So identa avutundi chuppu 4 ones are 4. Here it is right now 1 4 2s are ante 12.5 milliamperes total current ante kada ఇప్పుడు చూడు కరెంట్ ఎలా రాశాను నేను I is equals to your V minus Vz అంటే దీని పొటెన్షియల్ మైనస్ దీని పొటెన్షియల్ రెండిట్లా ప్యారలల్ ఉన్నప్పుడు Yes, okay sir. don't take directly 10 to calculate the value of I whatever the Yes, potential sir. is right now here that potential you need to take okay na Yes, sir. clear Yes, sir. now what is the current value of I1 ఇప్పుడు నా దగ్గర I వచ్చింది IL కూడా వచ్చింది so I can calculate what find the current in the diode is asking that means IZ so what is the value of IZ IZ will be equal to I minus of your IL I is how much for me 12.5 IL is how much for me 5 that is equals to how much for me 7.5 milliamperes got an idea Yes, sir. clear
Yes, sir. జై మెయిన్స్ లో అడిగిన క్వశ్చన్ చూపిస్తాను ఇంకోటి. Find potential difference between points A and B. Points A and B. Circuit is given like this. And here there is a diode. And here there is a resistance. And this is one resistance here. Positive terminal, negative terminal. This one is your 30 volt. This one is your 10 kilo ohms. This one is also your 10 kilo ohms. This one is also your 10 kilo ohms. This is a point A. This is a point B. Okay, this is a given diagram. So he's asking us to calculate the potential difference between point A and as well as of your B. Yes, sir. Now tell me, is it forward bias or reverse bias? You first tell me this diode. This is positive, this is negative. Positive is connected to positive, negative is connected to negative. So obviously it is what bias? Forward bias. Forward bias, sir. Positive is connected to positive property, forward Yes, bias. sir, P is forward. right. Now this two will be which combination better? These two resistors will be in which combination? Parallel. Parallel. So 10 by 2. అంటే ఎంత అవుతుంది? So this is a point A, and this is a point B. 10 by 2, this will become for me 5 kilo ohms. And here there is one resistance, and there is a battery here right now, like this. And this is your 30 volt, and here it is your Sir, 10 volt. జీనర్ డయాడ్ ఎక్కడ పోయింది ఈ స్టెప్ లో? ఇది జీనార్ కాదు, ఇది డయోడ్. జీనార్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? జీనార్ అంటే ఇట్లా ఉంటుంది సింబల్, ఎస్ సింబల్ ఉంటుంది. ఈ డయోడ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ అయిపోయింది కదా, అంటే ఇట్ ఈస్ అలౌవింగ్ ద కరెంట్ టు పాస్. నౌ దిస్ వి ఆర్ రిమూవింగ్ అండ్ కనెక్టింగ్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ బై వైర్ లైక్ దిస్. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే, అందుకోసం ఇది ప్యారలల్ అయిపోయింది మనం. అచ్చా, అయితే ఇక్కడ నెగటివ్ ఉంటే రివర్స్ బయాస్ ఉన్నప్పుడు ఎట్లా చేసేది? అప్పుడు రివర్స్ బయాస్ అయింది అనుకో, దీంట్లో కరెంట్ పోదు. అప్పుడు నీకు ఇది రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది? 10 అవుతుంది. ఓకే, సో ఓన్లీ ఇది కన్సిడర్ చేయాలి. ఇది ఇప్పుడు రాదు, అప్పుడు ఇది ఓన్లీ కన్సిడర్ అవుతుంది అప్పుడు నీకు. ఓకే సార్. గాట్ ఎన్ ఐడియా? yes సార్. స్ట్రక్ అవుతుంది ఈరోజు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు దిస్ టూ ఆర్ ఇన్ విచ్ కాంబినేషన్ బెటా? Series, sir. Series combination. So R effective is equal to how much for me? 15 kilo ohms. Huh? Yes, so sir. what is asking right now? Potential across your A and B. So potential across your A and B will be equal to how much for me? V is equals to I into R. Equal to IR. Isn't yes, it? Sir. So potential across your A into B will be equal to how much for me? I into R. I need to calculate total current I. 450, I sir. is equals to V by R effective. V is how much for me? 30. R effective is how much for me? 15 into 10 to the power of 3. 15 ones are 15 twos are. And this will be 2 into 10 to the power of minus 3. Minus 3, yes, sir. So this will be, current is 2 into 10 to the power of minus 3 into resistance is how much? 15 into 10 to the power of 3. Yes, sir. Okay? Yes, sir. No. Potential across AB means I need to take the resistance across A and B only. Resistance across A and B is how much for me? Acha, okay, sir. Again. 5. 5. That will be equal to this much. And the plus 3, the minus 3 will be both in the 5 2s are 10. So this will be equal to 10 volt. Yes. Because it's asking across here point A and point B only. Kada. Yes, sir. So point A and point B kada resistance and the 5 kilo ohms. Yes, sir. Yes, sir. Clear? Any doubt in that one? No, sir. Clear, sir. Circuit problem system. Sir, mechanical properties. Okay, this problem we'll go for the next one. Yes, sir. Find the current through the battery in each of the circuit. Try cheno. First one. Yes, sir. This is your diode.
and here there is a resistance, and here there is a diode, and here there is a resistance, and here there is a battery, positive and negative, like this. This is 10 ohms. This is also 10 ohms. Second diagram. Try to do for the first one till that time. Yes, sir. One diode, and here there is a resistance of 10 ohms. Sir, అది నార్మల్ డయోడ్ కదా ఇది? Normal diode. This one is one like this. And here there is one resistance. And there is a battery, positive and negative. This is 5 terminal. సార్ ఫస్ట్ దాంట్లో వోల్టేజ్ ఇయ్యలే? ఫస్ట్ దాంట్లో వోల్టేజ్ ఇచ్చాడు. This one is 5 volt. Yes, sir. ట్రై చేయి. సార్ ఫస్ట్ దాంట్లో 1 ఆంపియర్ వస్తుంది. వెరీ గుడ్. అంతే కదా, ఇది పాజిటివ్ టెర్మినల్, ఇది నెగటివ్ టెర్మినల్. So this is P and this is also P. This is your N, this one is your N. Both of them are forward biased. Yes, sir. And these two resistance will be which combination better? Parallel? Parallel, yes, sir. So 10 by 2, and 5. So I is equals to V by R. Yes, sir. V is how much for me? 5. R is 5 also how much for me? 5. That is equals how much for 1. me? 1 ampere. Sir, second answer, half. What is asking? Find the current through the battery. And ఇక్కడ నుంచి పోయేది answer. Yes, sir. సెకండ్ దాంట్లో హాఫ్ వస్తుంది. ఎందుకని ఇది పాజిటివ్, ఇది నెగటివ్, ఇది పాజిటివ్, ఇది నెగటివ్ టెర్మినల్. నెగటివ్. Yes. This is your P, and this is your P, and this is your N. So this is your forward biased. This one is your reverse biased. Yes, sir. There is no flow of current in this one. So directly there is a flow of current in this one. Kabatti I is equals to V by R. V is 5. R will be equal to 10. 5 ones are 5. 1 by 2. Yes, sir. 1 by 2. 0.5 ampere. Yes, sir. What an idea? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూసేసుకో. దట్ విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్ ఫర్ యూ టు డూ ద ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటెడ్ టు దట్. రేపు మార్నింగ్ షిఫ్ట్ ఎగ్జామ్ మీకు? Yes, sir. మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ అన్నావు కదా? అవును. yes, sir. మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ లిక్విడ్స్? సాలిడ్స్ కదా? సాలిడ్స్ లో బేసిక్ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది స్ట్రెస్, స్ట్రెయిన్, యంగ్స్ మాడ్యులస్. ఒక నిమిషం. యా, ఎందుకు స్ట్రక్ అవుతుంది కదా కనెక్షన్. షేర్ అవుతుందా?